Nous allons demander à chacune et chacun de rejoindre son We would siège like de to manière à ce que ask nous each and every one of you puissions to take a commencer seat la so we cérémonie. can get Merci à started vous. with the ceremony. Thank you very much. Madame, l'ancienne présidente de la Madam, former chair Confédération, of the Confederation, Excellences, Mesdames et Messieurs les esteemed représentants du corps excellencies, diplomatique, representing Madame the la haute commissaire diplomacy, adjointe des Nations Unies aux droits de Madam l'homme, United Nations Deputy Madame la maire High de la ville Minister de for Human Genève, Rights, Madam Monsieur Mayor le of conseiller Geneva, administratif, Mr. Administrative Counselor, Madame la présidente du Madam conseil President municipal of de la ville the de City Genève, Council of Mesdames et Geneva, Messieurs, ladies and en vos gentlemen. titres et fonctions au nom de la Fondation On behalf of Martin the Ennals, Martin Ennals bienvenue Foundation, à cette welcome to cérémonie the de remise du ceremony prix Martin of the Ennals 2024 2024. Martin Ennals Awards. Julia Parsi, Parsi, a wonderful activist for women's rights in Afghanistan, who was imprisoned, tortured, and who had to manage to flee abroad with her children to promote the right to education and the right to social life for the women of her country. Manoucher, Kholik Nazarov, a lawyer, human rights activist, an exemplary courage, who was put into prison for inquiring on the cause of activists and defenders of minorities in Tajikistan. These are the two 2024 winners of the Martin Ennals Award, and this ceremony is dedicated to them. They are not here, they are hidden abroad, they are imprisoned. We're going to pay them our respects. To open this ceremony, I would like to ask for a warm round of applause for them, for their bravery, for their actions. It's a special ceremony this year. We are celebrating the 30th anniversary of the prize Martin Ennals. Since its creation, the prize has been rewarded more than 53 human rights defenders in over 37 countries around the world. 30 years of commitment supported by the city of Geneva on the side of all those women and men around the world calling for greater justice. I propose that we watch the film that retraces in just a few minutes the 30-year adventures of the Martin Ennals Prize. If you have a government which pays lip service to human rights, and they go to the United Nations and make speeches about human rights, and they ratify the United Nations covenants on human rights, we are able to try to use this information of their own double standards, and we try to confront them with, in fact, the absolute illogicality and nonsense of the things which they are themselves saying. So that when I say we're not a protest movement, we are a movement which tries to understand the reasons which could motivate someone to put someone into prison, and then try and use those same arguments to get them out. They try to stop me. They try to silence me because the truth is on my side. When I started working with bonded labor, I started filing cases to get them released. And then there were hundreds and hundreds who started coming to the courts. We all live with friends. I don't even think about it anymore when I'm walking around with a Kalashnikov on my side. International awards do make a difference, not only towards your safety or your personally, but it makes a difference to the whole movement for human rights. I mean, it was celebrated by everybody. El clima de violencia creciente e impune
denunciado acuciosamente a las autoridades que lo podían haber frenado con anterioridad a este indignante desenlace. Los premios en derechos humanos están reconociendo en el fondo las violaciones y la falta de respeto a los mismos. ¡Obispo! ¡Al lado de los pobres! I met many victims. I saw horrible things. But I also met many nice people. Many ordinary people with dignity, with compassion. People who were very brave in very dangerous situations. It's always cold, always big support. Quand j'ai vu des orphelins issus de ces répressions sous Hissène-Habré, j'ai eu très très mal au cœur et je me suis dit pourquoi ne pas prêter ma voix à certains qui étaient qu'on peut qualifier de sans voix, qui ne savaient où aller. Ce prix a été d'une très grande importance pour moi. Ça a été une protection pour moi parce que les gens devaient faire attention et continuent d'ailleurs à faire attention. En Afrique de l'Ouest et partout dans le monde, du courage. Je dois défendre. J'ai vu des atrocités, j'ai vécu des atrocités et ces atrocités, on ne doit pas les oublier. Por parte de la inteligencia militar estaba ya diseñado el plan para asesinarme y tenían las rutas de mi casa a la oficina, fotos. Yo considero que el premio Martín Ennals se me dio como un reconocimiento a la perseverancia y mostrar a las autoridades no podemos ser objeto de ataques y al hecho de mantenerme en mi trabajo en el país. Fear and maybe paranoia can be paralyzing more than the dictatorships that we live in ourselves. So it's always extremely important for human rights defenders from different parts of the world to be given an opportunity to meet and to share. They were writing about us being lesbians. On front page it says, hang them. On front page. In a social movement, you really need other networks, mainstream networks. To be on that list of people who have really gone out of their way to fight for human rights, to fight for peace, to fight for justice, I feel that this will bring our work to even another level that it's not yet on. បាត់បង់ជីវិតផ្សេងទាំងអស់នេះគឺតាំងពីតូចរហូតដល់អាត្មាប៉ុណ្ណឹងគឺអាត្មាមិនចង់ឃើញនៅពេលដែលបានទទួលពានរង្វាន់ជាអន្តរជាតិហើយគឺមានន័យថាឈ្មោះយើងសវត្ថិភាពយើងគឺជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរហ្នឹងអាចមិនសូវជាហ៊ានគំរាមកំហែងផងដែរ This is a recognition to the line of volunteers, to the lawyers who have been working non-stop, and mostly, and to the closest to my heart, to the families who have been always at the front line. I do realize that it gives protection, international recognition, international attention, which ultimately means that it makes me under more pressure and responsibility to do more because now I have extra protection than what I had. Ustedes son los dueños de esa tierra y ustedes tienen el derecho de que los respeten y que los traten con respeto
el poder ser reconocida con un premio como el Martin Ennals, pero también me da la posibilidad de ampliar el reconocimiento personal a otras defensoras y que puedan verse protegidas y verse beneficiadas por el reconocimiento de una e incluir también el reconocimiento de todas. What we want? Freedom! What we want? Freedom! What we want? Freedom! When you cry or when you scream, no one can hear you. So, and I thought that it's a better idea for me to be the messenger. That's really something that I've never thought of it. I have never dreamt about it. The awards has played a major role, and it was like, I mean, let's say, it's just a turning point of my life. The battle for human rights is absolutely integral within human endeavor, so that we can never be out of date. There will always be infringements of human rights, and the work which we were doing is part of the overall pattern of human development. The only enforcement you have is public opinion, and that's where we're based. lui a laissé une large cicatrice et brisé les cordes vocales. Elle ne peut parler, car l'on ne doit pas parler de cette guerre-là en Algérie, cette guerre civile des années 1990. Pourtant, dans son discours intérieur à l'enfant qu'elle porte en elle, Kamel Daoud has her say, I am the real trace, the most solid evidence of everything we have lived through in 10 years in Algeria. I conceal the history of an entire war inscribed on my skin since I was a child. This has always been the case. It was Iphigenia that her father Agamemnon sacrificed to win the Trojan War. It was Antigone who paid with her life for wanting to bury the body of her brother Polynices in accordance with the funeral rites for the repose of her soul. In all conflicts, the enemy's wife has always been regarded as a form of spoils of war. During the Second World War, the Imperial Japanese Army inaugurated a system of rounding up women in occupied territories to prostitute them for its troops, known as comfort women. Durant les conflits issus de l'effondrement de l'ex-Yougoslavie, dans un certain nombre de camps aux mains des Serbes, les femmes étaient retenues prisonnières, violées jour après jour, afin de les mettre enceintes pour qu'elles donnassent naissance à des enfants serbes. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les femmes sont violées avec un tel acharnement qu'elles en gardent des blessures physiques durables nécessitant des opérations de chirurgie réparatrice. Selon un récent rapport de l'ONU, près de 70% des morts à Gaza sont des femmes et des enfants,
et l'âge le plus and the most fréquent des frequent age victimes of the est victims de 5 ans. is 5 years L'on old. est aujourd'hui face Today we à are des faced violences d'une with forme violence of et d'une an gravité unprecedented inouïes, form and gravity, face aux femmes faced afghanes with Afghan qui women n'ont plus même le who no droit de longer even parler. have the right to L'on se speak. trouve à cet We find endroit ourselves précis in the very où se place tient la where Judith de Bartok qui Bartok's ouvre sur la Buddhist nuit stands la 7e opening the porte seventh du door of Blue château de Bolt's castle Barbe-Bleue. into the night. Lorsqu'à la porte du labyrinthe, l'héroïne de Kamel Daoud When se Kamel réveille, Daoud's heroine il wakes up écrit at the door of the ceci. labyrinth, he writes, C'est mystérieux "It's de mysterious parler à to une talk to personne someone qui ne connaît who pas ce doesn't know this country, qui se trouve who is de on the l'autre other côté de la side palme of du the ciel, palm of heaven, prisonnière prisoner d'autres lois, to d'autres other laws, saisons, other qui en reasons, sait other peu sur seasons, moi, who à knows part little about me mes apart palpitations from my cardiaques, heart palpitations, my footsteps, or my moods, who accompanies me blindly, who ventures into my poorly light night, who lends an ear to hear me when the world becomes too noisy. A person like you, who has never reached the earth, who doesn't know whether the sky is below or above, and what the blades of the present is. To start with, perhaps we should choose a name for you. As long as we are both staying here, you chained up, me mat to hit the road. My name is Fajr. Aube, you know that. As for you, here and now, Zolia Parsi, today you receive the Martin Ennals Award. You too, who had to flee Afghanistan after being detained and tortured there with your children. You who, as a woman, are considered there as nothing and above all cannot teach. Your children who were born in the chaos of your country still don't know whether the sky is below or above, but they do know, alas, the inferno of the present. Not far from you, the wife and daughter of Manoucher Nazarov, the imprisoned Tajik lawyer who is receiving the Martin Ennals Award with you, cannot even talk about their husband or father. Nor can he, the lawyer, the voice of the voiceless, speak to anyone but himself. How mysterious it must also seem to him to talk to someone who doesn't know this country. In reality, nobody knows Tajikistan. Nobody talks about it, and the situation there is beyond our understanding. As director of the Tamil Lawyers Association, he carried out strategic advocacy work, calling in particular for international human rights to be incorporated into national legislation and practice, and offering legal support to the population. He was arrested on May 28, 2022, and since then, virtually nothing has been known about him. His case is classified as a state secret, and it is a crime to disclose any information about him. Tonight we break the silence. We are giving a voice to Zolia Farsi, and through her, to all Afghan women. We restore Manoucher Nazarov's ability to advocate for the establishment of a society based on respect for human rights. We affirm the universal nature of the fundamental rights that make us human beings. We recall with Terence that because we are human beings, nothing human is foreign to us. Terence, that freed man, a child of Carthage, taken away from his family and fed by the Romans as a slave, whose expression was so new that it has not astonished everyone. In one of his letters, St. Augustine wrote, "It is said that the whole theatre, although there were many fools and ignorants, applauded the poet." What unites human souls is so close to everyone's heart that there was not a single man in that assembly who did not feel close to another man, whoever he was. We are continuing Zolia's mission of teaching, like Manoucher's plea, by welcoming among us this evening the pupils of the André Chavannes and De Staël secondary schools. Let us remember this last name,
which, before being that of a school, is that of a woman of letters, a tireless defender of the freedoms gained from the French Revolution, a fierce opponent of dictatorship, about whom Madame de Chastenay wrote, "There are three great powers fighting against Napoleon for the soul of Europe: England, Russia, and Madame de Staël." Unfortunately, there seems to be only one power fighting against the Taliban, that of Afghan women, and less than one against the Tajik Knight. Let us honor them tonight. Merci Philippe Curat. Thank you, Philippe Curat. Kurafasi, Manoucher, Khalif 2024 laureates were chosen as every year by a jury made of 10 of the world's leading human rights organizations. Martin Ennals Foundation is particularly happy this year to single out the first laureate, Zulia Farsi, who was a teacher in Kabul. Her daughters were banned from education when the Taliban arrived in 2021. She founded the spontaneous movement of Afghan women. She had to flee abroad after being tortured. She is not with us tonight. She is not here for reasons linked to her security and personal situation, but we met her and filmed her in her new home, and here is a video of her. این یک ترس بسیار خراب است که در وجود ما است. اعضای خانواده تا میریم و ما اینجا مخفی زندگی میکنم. پدرم هم نویسنده بود. امیر رشته را اونا بر من انتخاب کرده بودن. میفهمیدن که من هم زیاد دوست دارم. زود درس یاد میگیری و زود متوجه حرف میشی. همیشه چیزی که برات میگم با او دقیق میباشی. روز اول که مکتب میرفتم احساس میکردم که میخواستم که یک شاگرد باشم که در صنف کلگی، یعنی انگشتم به طرف ما باشه که چقدر یک آدم درس خوانده است و همونطور بودم. یک احساس بسیار خوب داشتم. متاسفانه با آمدن طالب تمام آرزوهای ما از بین رفت. بدون محرم در سرک بروم، بتانم پارک بروم، به عنوان یک زن بتانم در یک کافه شیشه یک گلاس قهوه با آرامی بخورم. من این چیزا را خواستم که مکاتب باز باشه، کلگی تحصیل بکنه، زنا کار کرده بتانه، یعنی حقوق مرد و زن مساوی باشه. رفته بودیم نفواره ها. اولین اعتراضی است که من شروع کردم در زمان حاکمیت طالب. بعد از یک طالب در افغانستان آمد، من شروع کردم با اعتراض. با او چیزی که طالب میگوید بپوشم بیرون بگردم. به این دلیل همیشه در فکر بودم که باید یک کاری بکنم تا ای که من بتانم آزادی خود دوباره به دست بیارم، یا تا ای که بتانم اولادای من دوباره به مکتب بروم. به این دلیل من با دوستای خود مشوره کردم که باید ما بیرون برویم. بعد از این اعتراضای ما بیشتر و بیشتر شد. هر روز برنامه میگرفتیم، کار میکردیم و بعد از همین روز جنبش ما هم تأسیس یافت و دوستای ما در جمع ما زیاد شده بود. تقریبا 2 سال و 5 ماه اعتراض میکردم. بعد از 2 سال و 5 ماه من ناگهانی از طرف طالب گرفتار شدم. در روی سرک تقریبا 3 ماه زندانی شدم و کلانترین شکنجه روحی بود که بچه من در زندان بود، در کنار ما بود که من روزا از حال و احوالش هیچ کاری هیچ وقتی نکردم. اثرات شکنجه کلا در وجود من است، از فیزیکیش گرفته تا روحیش.
فیزیکیشی که دوستایم پایم همگی درد میکنن و کلانترین شکنجه روحی بود که بچه من از زندان بود. هنوز هم کابوس های زندان هست. ما در این 3 سال قربانی دادیم، زجر کشیدیم، مبارزه کردیم. هیچ کسی را اجازه نمیدهیم که اعتراضات زنان را به مصادره بگیرد. اعتراضات زنان را همه چیز از سر شروع میکنم، مبارزه را از سر شروع میکنم. اعتراضی که راهپیمایی داشت در 3 سپتامبر در کابل در فغوره وقتی که طالب در افغانستان آمد یک قسم افسردگی مرا گرفتم و من که افسردگی بگیره باید موهای خود کوتاه بکنم و یا یک کاری بکنم که دلم صبر شوه و این دلیل شد که من رفتم اول تاتو کردم. اول موهای من کوتاه کردم، بسیار کوتاه کردم، یعنی بسیار کم بود و بعد دست خود تاتو کردم و یک از نشانیایی است که با آمدن طالب ما بر خود یک خاطره ماندیم که هر وقتی را میبینم آمدن طالب با مو افغانستان که سکوت شده بود، خاموش شده بود، او را یادم میاره. نمیخوایم که توقف کنه، نمیخوایم که کارم اما تو حساب باشه، میخوایم رنگ و بوی جدید برش بدم. Wonderful Julia Farsi, who represents today every Afghan woman. To deliver this award, I am calling on stage Alfonso Gomez, Administrative Councillor of the City of Geneva. And to receive this award on behalf of Julia Farsi, I am calling on stage Manon Caratas, Director of the Martin Ennals Foundation. We hope you will one day be able to give the prize on to Julia Farsi one day. Julia Farsi, on l'a compris, ne peut pas être présente ce soir. Tate cannot be present tonight. We hope she's following us online, and we salute her if it is the case. Please send her a warm applause, because she might hear us. She sends us a message this evening. You will see a video with subtitles. خانم ها و آقایان محترم، امروز در این جمعی با افتخار به صورت غیر حضوری قرار دارم تا این جایزه ارزشمند را دریافت نمایم و این مسئولیت من را سنگین‌تر می‌سازد. این جایزه متعلق به تمام زنانی است که در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی مبارزه می‌کنند. با وجود همه چالش‌ها و موانع به مبارزات خود با اراده قوی ادامه می‌دهند. پس از ازدواجم که هنوز دانش آموز مکتب بودم، مبارزه‌ام را در مقابل تمامی موانعی که در خانواده و جامعه در برابر زنان و دختران بود آغاز کردم. در زمان جمهوریت با وجودی که معلم بودم، در برخی از اعتراضات به طور پنهانی شرکت می‌کردم و در نهایت در سال 2021 موفق شدم وارد حکومت شوم و مسئولیت جدید را در شورای عالی مصالحه ملی به عهده گرفتم. دیری نگذشت که هم امیدها و اهدافی که برای خودم تعیین کرده بودم با اشغال افغانستان توسط طالبان از بین رفت و زندگی من و میلیون‌ها انسان دیگر دگرگون شد و من را وادار ساخت تا نخستین دور از مبارزات را در 3 سپتامبر 2021 با جمعی از دوستانم در کابل زیر حاکمیت گروه طالبان برگزار کنیم و الی اکنون حدود 30 تا 32 اعتراض خیابانی و نشست‌های اعتراضی در مکان‌های سربسته داشتم که این اعتراضات را شخصا هماهنگ تنظیم و رهبری نمودم. در این میان در حین اعتراض از سوی طالبان مورد ضرب و شکنجه قرار گرفتم. پس از ختم هر اعتراض به خانه دوستان و اقارب می رفتم تا طالبان رد پای مرا دنبال و بازداشت نتوانند. پس از 2 سال و اندی مبارزه در 27 سپتامبر 2023
همراه با پسر بزرگم آذرخش از سوی طالبان بازداشت و زندانی شدم. 3 ماه در زندان طالبان مورد شکنجه های گوناگون قرار گرفتم. در نهایت از اثر سعی و تلاش نهادهای بین المللی در 18 دسامبر 2023 به قید ضمانت آزاد شدم. امروز من اینجام و استوار ایستاده‌ام. با صراحت بیان میکنم که هرگز تسلیم نخواهم شد. آنچه بالای من و پسرم آذرخش در زندان گذشت درس بزرگی از مبارزه و استقامت بود. به این باور رسیدم که خیابانها تعیین کننده و قدرتی حقیقی است. من و جمعی از دوستانم جنبش را تحت عنوان جنبش خودجوش زنان متوجه افغانستان در 4 سپتامبر 2021 بنیان نهادیم. این جنبش بیشتر از 50 اعتراض در خیابان و مکانهای سربسته دارد و این اعتراضها بیشتر در ولایت کابل، بدخشان، تخار، کندوز، بامیان و مزار شریف برگزار شده است. یک جمعی از اعضای فعال جنبش ما در کشور ایران و پاکستان فعالیت دارند و در پهلوی اعتراضات به تاریخ 2 فوریه 2023 من و جمعی از اعضای جنبش کتابخانه را تحت عنوان زن تأسیس کردیم تا برای دخترانی که از مکتب و دانشگاه محروم شدند دریچه جدید باز کند. این کتابخانه با بیش از 3000 جلد کتاب که از سوی نویسندگان، شاعران و مردم گردآوری شده بود به مأمنی برای امید و پیشرفت تبدیل شد. اما پس از 6 ماه در 13 مارچ طالبان این کتابخانه را مسدود کردند. شاید به این گمان که می توانند صدای زنان را به کلی خاموش کنند، اما صدای ما همچنان بلند است. ما با شعار نان، کار، آزادی به مبارزه ادامه می دهیم. زنان ما می خواهند که در کنار مردان به عنوان شهروندان با حقوق برابر زندگی کنند و سهمی از عدالت و آزادی داشته باشند. و من با تعهد و استقامت با هر قدم، با هر واژه، با هر صدایی که بلند می کنم اراده خود را در این راه محکم‌تر می کنم. امروز وضعیت زنان در افغانستان به یکی از دردناکترین و ناگوارترین واقعیت‌ها تبدیل شده است. امروز در افغانستان حتی صدای زن عورت شمرده می شود. اجازه شنیدن موسیقی را ندارند. زنانی که در گذشته نه چندان دور در مسیر پیشرفت و تحول قرار داشتند اکنون با چالش‌های بی‌سابقه مواجه‌اند. در 3 سال حاکمیت طالبان دسترسی به آموزش و فرصت‌های شغلی به شدت محدود شده است. دختران جوان با آرزوی تحصیل و پیشرفت را در سر داشتند اکنون در خانه‌ها به سر میبرند و از رفتن به مکاتب، دانشگاه‌ها، پارک‌ها، آرایشگاه، سفر بدون محرم و حتی گشتگذار به شهر و بازار محروم شده‌اند. زنان ما که روزی پیشگامان تغییر و تحول در جامعه بودند اکنون به طور سیستماتیک از حقوق اولیه خود محروم شده‌اند. آنها در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به حاشیه رانده شده‌اند و این امر عواقب جبران ناپذیر را برای افغانستان به همراه دارد. این آپارتاید جنسیتی و جنسی نه تنها یک نوع تبعیض بلکه نظام نهادی نشده از سرکوب و تفکیک است که زنان را به دلیل جنسیتشان از تمام حقوق انسانی خود محروم می کند. این وضعیت نه فقط بحران حقوق بشر بلکه جنایت سیستماتیک است که به طور مداوم در حال وقوع است. جهان باید این آپارتاید را به رسمیت بشناسد و در برابر آن موضوع‌گیری کند. آنچه در افغانستان رخ می‌دهد صرفاً یک چالش حقوق بشری نیست. این آپارتاید نیازمند واکنش جهانی و جدی است. مبارزات زنان در افغانستان نمایانگر شجاعت، مقاومت و اراده قوی آنهاست. زنان ما علیرغم تمام چالش‌ها به مبارزه خود ادامه می‌دهند. آنها در همه جا، در خانه‌ها، خیابان‌ها و حتی در فضای مجازی به مبارزه می‌پردازند. هر زنی که در برابر ظلم ایستاده، هر صدایی که در برابر جنایت بلند شده، هر قدمی که در مسیر آزادی برداشته شده، همه بخشی از مبارزه بزرگ هستند. ما هر روز با این امید به مبارزه ادامه می‌دهیم که روز دختران و زنان افغانستان بدون هیچ ترسی از سرکوب و تبعیض به آرزوهای خود برسند. امروز من اینجا استوار ایستاده تا بگویم که این جایزه‌ای که من امروز دریافت می‌کنم به تمام زنان تعلق دارد که در این مسیر خطرناک و دشوار گام برداشتند.
زنانی که در خانه‌ها، خیابان‌ها و در محیط‌های کاری در هر لحظه برای حقوق خود و حقوق هم‌نوانشان مبارزه کردند. من اینجا ایستاده‌ام به عنوان یکی از نمایندگان این زنان شجاع و با افتخار این جایزه را به نام آنها دریافت می‌کنم. ما در دوره اساس از تاریخ قرار داریم. اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایت جهانی داریم. از تمام شما می‌خواهم که به ما بپیوندید و صدای ما را به گوش جهانیان برسانید. ما باید به یکدیگر همبسته شویم، برای حقوق بشر، برای برابری بجنگیم. در دنیای امروز نابرابری جنسیتی، بی‌عدالتی پدیده‌های جهانی هستند که نیاز به توجه و اقدام دارند. ما باید صدای یکدیگر را بشنویم و برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی زنان در سراسر جهان تلاش کنیم. تشکر از توجه شما. Le Conseil du Prix Martin. The Martin Ennals Award Board wanted to have on stage this evening a representative of Afghan women who is struggling for their right to education. I am calling on stage Zamina Ilouche, who's the director and founder of the Ahmed Association, and that means hope. Zamila, please come on stage. You have the floor. Zamila Younous, who manages from Geneva a school in Afghanistan. I assume there must be plenty of emotion to have heard Dari tonight, to have heard this beautiful testimony. First of all, thank you very much. Indeed, all she said is what I would like to say. Her words are also mine. I will sum up your history, Zamila. With your family, you had to flee Afghanistan when the Russians arrived. You are now in Geneva. You become Swiss with all your entire family. Your father is a doctor, your mother, your brothers and sisters, and you decided to do something for your country. You opened in 2019. You created a school in 2019 for boys and girls, a mixed school. C'est vrai que yes, indeed. Moi, j'ai quitté l'Afghanistan. I left Afghanistan, Kabul, when I was 17 years old in 1982, and I always remained in love with my country. L'Afghan a été assassiné en étant d'origine Panchili when le 9 septembre 2001 et après on the 1st of September 2001, tout d'un coup, je me suis dit, Massoud n'est pas là, il faut absolument que je fasse quelque chose pour ce village de Vallée du Ponchir. The murder took place, and in this village, Vallée de Ponchir, I decided to wanted to create an association to bring water for the villagers. Then we realized the project was too expensive, so we gave up. But since 2002, I was going every year to Kabul, and I was wondering actually, what can I do for my people to make myself useful? And I looked for something to do every year, and in 2018, I remember seeing some cousins of mine. There were teachers in a public school, and I told them I want to do something, and they said yes, but actually in our school we have 10,000 pupils. And I couldn't believe them. So there were only girls, they were sitting on the ground, and they couldn't even sit and have a table. So we organized benches and tables for them. And then they said, there's a borough in the northern area that says there is not even a school there. So vous disiez que you were saying that children had to be on the floor, and then you decided to open this school. And this school now has over 1,000 students. But obviously with the arrival of the Taliban's, young girls up to 12 years old can study. But what happens next? These young girls who are now elder, they have to stay home. As we have heard and seen, they have no rights. They have no rights to leave their home. They have no rights
They're like in a cage, as if in a cage. They're like as if they were in prison. And of course you have known an Afghanistan in which women had rights, in which women were studying, in which women were active in politics, women would go out, women would have fun. What hope do you have, Zamila? And what can you tell us today? We heard earlier this very moving testimony by Zewa Farsi, who said, "We will never surrender. We will resist till the end." What can you say about it tonight? Well, I think that Afghanis, we have this in our blood, and we will never give up. We will maintain hope, and we will fight until the end. I am certain of that. We will fight until our last breath in order to save our country. I will not go into political details, but I have hope, and I am certain that one day we will make it, and education is so important to achieve that. And the Afghani people are thirsty. They want to learn. They're thirsting for knowledge. And our students have always said, they've said, I want to be a doctor. I want to help people. I want to cure people. I want to be the minister to clean street. I want to be a judge to defend people's rights. There is hope. And as long as there is hope, there is life. Thank you, Zamila, for your important testimony. Please clap your hands for Zamila. Je vais vous demander de quitter la scène. Et le deuxième lauréat, aussi magnifique. The second nominee, also a wonderful human rights defenders of the primary defenders, Manoucher Nazarov, who cannot be with us tonight because he is jailed. His family is also threatened. We were able to obtain a brief film. We couldn't go on site to meet him or his family, but we have a short film that tells us about his struggle. I propose that we look at it together. Thank you. What we miss in him being around us. Это очень трудно для меня ответить на этот вопрос, потому что это очень трудно говорить об этом. Организация Manoucher работала над созданием платформы для диалога между, конечно, государственными органами и институтами гражданского общества. Правозащитной деятельности вместе защищали лиц, которых принудительно выселяли из жилищных помещений, работали над защитой прав журналистов и по делам, связанным с пытками. Как он любит нас всех. Он очень-очень добрый. Он всегда повторяет, как это важно все время учиться. What characterizes him most for me is his ability to collaborate, to listen, and support other people, to deal with stress. When I have to think about a symbol that would characterize our friend Manoucher, I'm thinking of the expression, climb every mountain. He would not be stopped by obstacles and by challenges. Для меня с 30-летним стажем правозащитницы, конечно же, это правозащитник с большой буквы, несущий в себе эту ценность уважения человеческого достоинства в каждом человеке. It breaks my heart when I think of his family and how much he cares about his children. Manoucher has always spoken about them, and I know that now his only dream is to be reunited with his children, with his wife, and with his mother. I can only dream that this day will come very soon. Как я могу помочь ему? Я постоянно стараюсь найти способ. Я стараюсь. I believe every time he gets visits gives him strength,
hope. Я знаю, его мечта — это просто обнять всю свою семью, всех своих друзей на свободе. Et nous espérons aussi pouvoir un jour We remettre hope ce that prix one day we will be able notre lauréat. to Pour remettre hand ce prix, j'appelle sur scène Guadalupe prize to Manoucher, Marengo, Rolit responsable Nazarov. I will call pour Amnesty Rosalie International du Narengo, programme who's mondial des responsible for défenseurs des droits Amnesty humains. International for the Madame. World Program for Human Rights Defenders. Please Et join me on Gerald stage. Staberok, And I will also directeur call de l'Organisation Gerald mondiale Staberok, contre who la is the torture, director qui of the représente ce World soir Organization Against Torture, who Manoucher, represents Rolik Nazarov. Manoucher, Rolik Nazarov tonight with us. Miss Guadalupe Marengo turning in the prize. Merci. Good evening, Gerald Staberok. You are a director of the World Organization. Bonsoir Gérard Staberok. Vous êtes le directeur de l'Organisation mondiale contre la torture, un membre du jury du prix Martin Ennals. Tout d'abord, s'il vous plaît, dites-nous pourquoi vous avez choisi Manoucher Rolik Nazarov en tant que lauréat 2024. Eh bien, je crois qu'il y a de nombreuses raisons, et si vous étiez avec nous sur scène aujourd'hui, vous comprendrez toutes et tous pourquoi nous l'avons choisi. Plusieurs questions. D'abord, son exceptionnalité, son excellence. Et je crois que c'est une personne, comme vous l'avez vu également dans le film, une personne qui croit dans la notion fondamentale de l'état de droit. Il est de cette génération d'avocats au Tadjikistan. Traditionnellement, les avocats faisaient partie de la nomenclatura. Ils servaient le gouvernement, le système, les élites. Et je crois qu'il fait partie de ces avocats qui, depuis le début, ont fait le choix de protéger le droit de celles et ceux qui sont vulnérables. Et son association est la seule dans sa région du Tadjikistan qui donne de l'assistance juridique aux victimes. Et comme nous l'avons vu dans le film, il croit toujours au droit universel, le droit international humanitaire, et il croit que ces éléments doivent être valables et pertinents pour toutes et tous. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et quand j'ai parlé avec lui, avec des personnes avant cette soirée. Je crois que ce qui émerge également de ce film, Brigitte Dufour, que nous avons vu dans le film, qui fait partie du partenariat international pour les droits humains et qui a nominé Manoucher également, et j'aimerais la remercier pour cela. Eh bien, lorsque nous le rencontrons, nous sentons l'humanité, nous sentons qu'il aime son prochain et qu'il fonctionne fondamentalement pour la justice des humains. Et donc, s'il était sur scène aujourd'hui, eh bien, ce serait une personne comme nous, une personne comme de nombreuses personnes sur scène qui croient à la même chose. Et je crois que pour le jury, il serait également important qu'il n'est pas seul, parce que le gouvernement qui le détient, eh bien, ceux-ci veulent en finir avec l'attention que nous lui portons. Ils veulent en finir avec sa personne. Nous devons leur montrer qu'ils ont tort. Il est emprisonné, il a été arrêté avec un avocat, sans avocat. Ça fait déjà 6 ans qu'il est en prison. Et qu'avez-vous fait pour essayer d'obtenir sa libération? Eh bien, je crois qu'un certain nombre d'organisations ont travaillé à cela. Et je crois que la question de savoir ce que fait ce prix et ce qu'il fait dans la pièce, est-ce que cela représente pour les personnes à Genève, les personnes qui soient des politiciens, des politiciennes, des citoyens, citoyennes ordinaires, ou des personnes qui travaillent dans la profession juridique, eh bien, je crois que ce prix appelle à sa libération. Ce prix appelle également au fait que nous n'oublions pas les personnes détenues, puisque c'est exactement ce que souhaitent les gouvernements qui détiennent les personnes. Ils savent qu'il y aura une levée de bouclier au moment de la détention, mais ils espèrent que nous l'oublierons. Et ce prix montre combien il soit vital, combien chaque visite est vitale, combien chaque signe de vie est vital. Et tout
le monde ici dans la pièce devrait savoir que le Tadjikistan n'est pas simplement un autre lieu. Ce sont des personnes qui ont les mêmes croyances que nous, des personnes qui ont besoin de solidarité, de soutien, et nous devons dire à nos gouvernements que nous devons continuer d'agir. C'est peut-être une petite chose, et peut-être qu'il recevra la visite d'un ambassadeur allemand, et fondamentalement, c'est un message, et nous devons continuer à lutter pour lui. Il y a des décisions du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire qui ont confirmé que c'est une détention arbitraire, et nous devons maintenant travailler pour mettre en œuvre ces recommandations. Merci beaucoup, Gerhard. Oui, nous espérons que bientôt nous pourrons donner directement ce prix à Manoucher, Rolik Nazarov, ici à Genève. Merci infiniment pour votre présence. La ville de Genève soutient depuis The city of Geneva has been supporting the Martin Ennals Award from the beginning, a prize that has been defending human rights defenders from the beginning. And I have the pleasure now of giving the floor to the mayor, Madame Mayor Christina Kitsos. Ladies and gentlemen, in your capacities and functions, it is a great honor for me to speak on behalf of the authorities of the city of Geneva on the occasion of the presentation of the Martin Ennals Awards 2024, which takes on a greater significance year after year. It is with emotion, gravity, and anger that we are gathered here today to honor defenders of human rights who courageously fight, as we have seen through the videos that were shown here tonight and the testimonies we have received, people who courageously fight throughout the world, risking their lives for social justice, for the defense of minorities, for the rights of women, of children, of LGBTIQ plus people, the defense of the environment, and to speak out against authoritarian regimes. These rights, persistently defended, are under threat throughout the world. At the same time, the temptation of authoritarianism seems to gain more and more ground. This year, women's rights in Afghanistan have gone back, and the simple fact of speaking amongst themselves is now repressed, and young girls are married off by force. The situation in the Middle East is dramatic, and the war in the Ukraine continues with its share of human rights violations. As we have seen these days, there will be anti-personnel landmines, and we see how human rights are violated, and the situation is worsening day after day. So these activists, these human rights activists who fight, well, it is important that we are able to support them. It is important that we are able to show them that here in Geneva, they are being heard, even when their struggles are being silenced wherever they are. And we must be able to show how important it is to affirm the difficulties that these people have to fight for the respect of fundamental freedoms. As we have seen, most of these people are very often victims of constant harassment, forced to live under threat of imprisonment, and not just under the threat of imprisonment. Some of them are actually imprisoned, tortured, and that sometimes leads to death. The Martin Ennals Award provides priority year after year by highlighting silent struggles that do not receive the international attention they deserve. It pays tribute to the extraordinary courage and unfailing self-sacrifice of these women and men committed to human rights and, in many ways, to the
for the dignity of each of us. Nobel des droits humains, Truly a Nobel Prize for Human Rights. Our support provides these heroes and heroines the protection, or that is indeed the aim that was intended with this prize, this award. And we see today that the nominees and the winners are not amongst us tonight, and we can see how it is even more, ever more important to show, as we have said, to show a visit, an article. We all feel powerless. It is very difficult to live with this feeling of powerlessness, but we must each find what may be our best way to act, and to act depending on what we do in life, and to be able to visit them, to give visibility to the struggles which often remain silenced in our current world. I thank the members of the jury for the difficult choice they have done and the enlightened choice they have made to choose these activists who also deserve to be rewarded. I would like to also thank the Martin Ennals Foundation for its extraordinary work. With this award, we are not only paying tribute to the people rewarded this year, but more broadly to all of those throughout the world who are fighting for the respect of fundamental rights, and it is to them that we address this prize. And there are many people and who operate through NGOs and through their strong commitment to make sure that these rights are respected, and to make sure that people who may be in prison can be freed. I hope that their struggle will continue and inspire other activists to join them. This evening, we celebrate a remarkable woman and man, a remarkable man who are risking their lives. Jolia Parsi in Afghanistan, Manoucher Nazarov from Tajikistan, this year's laureates who have distinguished themselves in an exceptional way. My congratulations goes to them in the name of the city of Geneva. Their absence gives us a bitter feeling, because that is the testimony of the great difficulties that they have confronted with, and to heavy price that they have to place for their commitment. And I hope that they will have the opportunity to greet them in Geneva soon. In the upcoming years or soon, there is always this hope and this courage that allows us. We've shared this image of these mountains that we're able to climb together, but sometimes we come down from the mountain, but we must maintain the strength and the power in our collective energy, and we must all together on our level act together, so that the list of countries in which demanding for basic human rights is a danger. For a world with tensions, the temptation to close back on oneself and to have a form of heroization, extremisation that tramples democracy, these are true and real threats. We must raise against these fatalities. This is why watching you so numerous here tonight, showing your support, showing this strong attachment that each of us have in favor of justice, in favor of human dignity. Thanks to you, the voice of human rights will remain strong, whatever the upheavals of history and however dark the future may seem. I thank you for your kind attention. Merci, Madame la Maire, pour ces paroles. Thank you, Madam Mayor. Thank you for this offer. Le Haut Commissariat aux droits humains soutient le prix Martin Ennals. Nous sommes honorés d'accueillir parmi nous la Haut Commissaire adjointe des Nations Unies, Madame Nada Al-Nashif. Bonsoir, good evening,
Bonsoir, bonsoir, chers invités, mesdames et messieurs. C'est absolument un vrai plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour célébrer cet effort que nous menons tous ensemble depuis 30 ans de ce prix. I would like to thank the organizers of this evening, including the city of Geneva, for its unwavering support to this event, as well as the jury that continues to accompany the Martin Ennals Award with the same devotion and commitment. I would like to also congratulate the Martin Ennals team itself for its 30 years of commitment in order to honor those who are at the forefront of the work that is done in favor of human rights. Ce prix nous donne un aperçu important dans le voyage de celles et ceux qui luttent, qui rêvent d'un monde meilleur et qui travaillent pour ce monde meilleur en insistant que les droits humains sont pour toutes et tous. Nous ne peut pas nier, comme on vient de l'entendre de la part de notre Excellence le maire, nous vivons une époque extrêmement troublée, caractérisée par l'attaque au multilatéralisme et des attaques sur les valeurs et les principes qui soulignent l'essence même de l'état de droit. Et ceci est reflété dans des conflits absolument dévastateurs qui augmentent en matière de quantité et de polarisation et également dans l'impact de plus en plus croissant du chaos climatique en parallèle de la répression des droits humains fondamentaux, y compris celui de participer et de faire entendre nos opinions qui continuent d'être affectées. Les défenseurs et défenseuses de droits humains, les activistes environnementaux sont censurés, harcelés, sont disparus, soumis à des disparitions forcées et détenus. Et le harcèlement, que ce soit en ligne ou dans la vie, sont une réalité, ainsi que la criminalisation et la vilification des défenseurs, défenseuses de première ligne, souvent sous le prétexte de la sécurité nationale, du contre-terrorisme ou de la sécurité Nombreuses d'entre elles et eux sont à risque parce qu'ils se lèvent pour les droits du travail, les droits des femmes, les droits des personnes LGBTIQ+, les droits des personnes autochtones, les migrants et les réfugiés, ou parce qu'ils enquêtent sur la corruption. Dans notre monde globalisé, la répression transnationale est également en augmentation. Les outils de suppression, y compris les menaces, les kidnappings, sont portés également par la surveillance en ligne et le suivi des personnes au travers des frontières. Où que ces personnes aillent, il semble que nulle part elles soient en sécurité. Le droit de manifester, qui est l'autre revers de la médaille de la liberté d'expression, est également sous pression, y compris dans des pays qui ont un semblant de discours, d'engagement vers les droits humains. Nous avons vu et nous continuons d'être témoins de nombreuses attaques contre des manifestants et des manifestantes dans les rues, dans les places publiques et également dans les campus universitaires, en particulier dans le contexte de la crise climatique et plus récemment dans les mobilisations pacifiques en solidarité avec la Palestine. Permettez-moi d'être clair, c'est précisément lorsque nous sommes plus en désaccord les unes et les uns avec les autres que nous devons créer l'espace pour que toutes les voix puissent être entendues de manière alignée avec nos valeurs fondamentales de tolérance et d'inclusion. Nous sommes aujourd'hui confrontés aux conséquences de l'échec d'avoir su maintenir ces valeurs. Chers collègues, chers amis, malgré ce panorama désastreux, il y a des aspects positifs. Les progrès que nous avons faits ces dernières décennies sur tous les droits civiques, socio-économiques et culturels, ainsi que civiques et politiques, et ceci a réellement fait une différence dans la vie des personnes, particulièrement celles et ceux qui sont toujours à risque d'être laissés pour compte. Les institutions qui ont été créées pour faire avancer les droits humains et la justice jouent un rôle critique pour attirer l'attention vers les droits qui sont niés et également font le plaidoyer vers des solutions qui puissent remplir ces lacunes. Peut-être plus important encore, l'activisme pour les droits humains, les mouvements sociaux et les organisations civiles sont en nombre croissant, plus déterminés que jamais d'avoir leur mot à dire dans ce à quoi ressemblera le futur. Et là, partout où je rencontre nos partenaires, nos bénéficiaires, des partenaires.
They want to participate in public affairs, from decisions affecting their local communities to those contributing to global change in areas including health and education, climate action, and justice, to sustainable development, economic and fiscal policy. It is against this backdrop that tonight we pay tribute to Zolia and Manoucher. Our laureates exemplify those who choose courage over convenience, who refuse to look the other way, who, in Zolia's words, will never surrender. They both stood up for rights against all odds, bringing together their communities, shedding light on discrimination and oppression, and pursuing a path of accountability for human rights violations, regardless of the risks. By fighting for justice, they inspire so many others never to give up on the possibility of a better world. As we heard, of course, they paid a heavy price and continue to do so. Zolia was detained and ill-treated, ultimately released. Manoucher remains in detention, and 16 years of imprisonment were decided at a trial that fell short of international standards. When governments silence the voices of human rights defenders, they undermine social cohesion and the state's ability to understand and address important concerns and basic needs. We must therefore continue to condemn every attack against civic space and human rights defenders by hammering this message home: human rights are everyone's business. Together, we must mobilize broader coalitions of support and solidarity across the world to stand up for human rights defenders and civil society groups and all that they represent. Dear colleagues and friends, for the past 30 years, the Martin Ennals Awards to extraordinary human rights defenders like Zolia and Manoucher have put a human face on the courage embodying resilience and human dignity. Just as they have stood up for all of us, let us stand up for them and stand up for all human rights for everyone, everywhere, today and always. Thank you very much. Merci, Madame la Haut-Commissaire. Thank you, Madame Commissioner. Voilà, nous arriverons pratiquement au terme de cette cérémonie en l'honneur de nos deux lauréats, Julia Parsi, Manoucher, Holik Nazarov, le président du jury, the founder of the Martin Ennals Award, Hans Thulen, will now take the floor. Thank you. Let's applaud him. Merci, Romain. Thank you, Romain. Ladies and gentlemen, dear friends, thank you so much for having come to this 30th anniversary. Indeed, 30 years ago, I'm proud the award still exists. I'm very happy I still exist myself. But not all founders have been so lucky. And I want to mention in particular one, Leah Levin, who died in May this year at the vulnerable age of 98. I hope we have an image of her. She was there from the start, a good friend of Martin Ennals, and has tried to really try to make the award something enduring for all human rights defenders. It was a slow beginning. Sometimes it was hard. But then in 2008, there was the coup de foudre of Sandrine Salerno, who saw something in the Martin Ennals Award. Sandrine is here tonight. I'm very happy. And as from that moment on, there was a very strong link to the Ville de Genève, as was cemented tonight by the mayor who came. I think that the Martin Ennals Award has shown again tonight
that there is a kind of a payment system. Abusive governments should pay a price for continued detention and ill treatment of human rights defenders. Human rights defenders are willing to pay a high price, sometimes their life, sometimes their liberty. We owe it to them to at least pay attention. So we have to go for another 30 years, I hope. And I want to thank, of course, the Ville de Genève, the canton, and the other donors to make this all possible, the staff of the Martin Ennals Award, the filmmakers and Romain for leading a marvelous evening tonight, and of course to all of you. Then there's the question, what do we do? Who is going to get the Martin Ennals Award next year? Personal suggestion is my wife, Elena. She has suffered enough. And there's one thing, Bernd, pay attention, she does not need a visa. I hope to see you all at the reception. Drink not too much, because afterwards we're going to have a serious discussion. Thank you very much. Restez sur scène, restez sur scène. Please stay on stage, okay, no worries. Thank you very much, Hans-Ulan, but please stay on stage because I'm going to call all members of the management, of the board, and of the jury of the Martin Ennals Award for the family picture. And for everybody else, please stay as well. Then we will meet in the next rooms for a cocktail, and I will remind you all that at 9:15 we will have a late night talk with the 10 jury members. So we will have a discussion later on. So I'm calling on all members for the family picture. Thank you everyone for being here tonight. Thank you.